Welcome to Map Adventures. So, আজি আমি 2015 or continuity and differentiability topic or questions discuss কৰিব লৈছো. Okay, so let's start. So the first question is the derivative of an even function even. So আমাকে সুধিলে even function or derivative even হয় নে নহয়. Now this is a repeated question. Last year, that is 2014, not repeat hua question. Ji ami last video discuss korisilu. So even function, odd function, ki hoy complete discussion. Tumi 2014 not paba. So here video as a reference. Here question or karne sabo para. Okay. So same answer hobo. Ji tumi tar dekhisa. Okay. But so ami next question ole agbar hu. Question number 5. Now question number 5 or amak dia ase. Y plus sin y equals to cos x. Then find the value of y for which dy by dx is valid. So conceptually, eta bostu mon kora, jodi amak eta function dia ase y equals to f of x. Now ami jodi yak differentiate korar pisot tumi dy by dx paba and efale f dash of x pala. Now, যেহেতু y equals to fx এটা function হয়, গতিকে ইয়াৰ domain হ'ব. Suppose capital D. Similarly, dy by dx, that is the derivative, is again a function. ইয়াৰ নিজৰ domain হ'ব. ইয়াৰ নিজৰ domain exactly D হ'ব লাগিব বুলি কথা নাই, অলপ different হ'ব পাৰে. Okay? So here আমাক কৈছে that তুমি differentiate কৰি y ৰ value কেটা বিচাৰা for which the function is dy by dx is defined. That means in other words, dy by dx ৰ domain বিচাৰিব দিছে for the value of y. Okay, so let us start. So ami given ji dia ase likhilo. Okay, so e amar given hoy, eta ami differentiate koribo start koru. Okay, so differentiate korile ami yat obviously janu ki ahibo dy by dx ahile eta plus yar ahibo amar cos y into dy by dx equals to minus sin x. Okay. So now let us find out what is dy by dx. So dy by dx bisarar karone dy by dx ami common lo. So dy by dx jodi tumi common loa 1 plus cos y is equals to minus of sin x. So ami dy by dx tene hole ki pam. So dy by dx is equals to minus sin x divided by 1 plus cos y, sorry. Okay. So, ami ea dy by dx or expression pam. Amak hudisile baru, iman loke kori thole no hobo, karon amak hudisile for what value of y dy by dx is valid. So, ami at kobo paru, then dy by dx is valid. Ea valid hobo tetiai, jodi if 1 plus cos y, 1 plus cos y is not equals to 0. That is, 1 plus cos y not equals to 0, that is, cos y is not equals to minus 1. So, cos y minus 1, jetia loke no hobo, ya valid hoi thakibo. Otherwise, undefined hobo. Tar mane, that is, cos y not equals to minus 1. Iti ami yar general solution bisaribo loisu, je ami first year pao. So, it is not equals to cos pi. So, আমি জানো cos pi or value কি হয় minus 1. So, আমি ইয়াত কব পাৰো তেনে হলে by using general solution y is not equals to twice n pi plus minus pi where n belongs to z. Okay, so আমি কব পাৰো thus dy by dx is valid for y not equals to twice n pi plus minus pi where n belongs to z. Okay, so a amar hobo solution. Okay, so next question hole agbar hu. Okay, so next question or amar dia ase if a function is differentiable at a point, jodi eta point or differentiable hoy, then proof kora here function continuous at the same point of hobo. Now this is actually a theorem je NCERT state kora ase. Okay, so ami yar proof kini ami keneke korim sai lao.
So first of all আমাক যে given দিয়া আছে givenৰ ভাগত আমাক দিয়া আছে f is differentiable at a point so আমি হেয়া ধৰি লওঁ okay so আমি ইয়াত consider কৰিলো let y equals to fx be differentiable at x equals to a বাৰু so এতিয়া চোৱা যদি y fx এটা ফাংচন f এটা ফাংচন যদি differentiable হয় at a point x equals to a তো ইয়াৰ পৰা আৰু কিবা কনক্লুড কৰিব পাৰো নে obviously পাৰো কি তেনেহলে আমি ক'ব পাৰো which implies f dash x which is equals to limit x tends to a f of x minus f of a divided by x minus a exists finitely. Baru, tar mane ki? Tar mane hol f dash x tar mane tar derivative. Ji ami as a limiting form of a form di represent kori. So yar value exist koribo. Tar mane tumi paba finite value kiba eta paba. Karon differentiable hoy. Jodi differentiable nohol hoy, then yar value tumi undefined paba. Okay? Alright. So ami yat kobo paru tenehole ya conclusion differentiable hoy boli ahile. Etia ami saw amar ki proof koribo dise. So ami require to prove likhi lom. Okay, so amar proof koribo dile that f is continuous at x equals to a. So etia continuity ami keneke dekhabo paru. So a statement or আমি কব পাৰো that continuous হোৱাৰ কাৰণে limit x tends to a pointer limiting value for the function fx equal হ'ব লাগিব with the functional value f of a. So this is our required to prove now. এ আমাৰ proof কৰিব লাগে. Okay, so আমি চাও কেনেকৈ proof কৰিম. Now আমি ইয়াৰ left hand side consider কৰো. Limit x tends to a f of x. এটি আমি এটা কাম কৰো ইয়া লিমিটৰ ভিতৰত আমি এটা টাৰ্ম এড এণ্ড সাবট্ৰেক্ট কৰো তো fx টো আছিল বাৰু ইয়াৰ লগত তুমি মাইনাস f of a and plus f of a ইয়াত দিয়া ওকে সো ইয়া কিয় কৰা হল অলপ পিছত গম পাবা ডাইৰেক্টলি মই কৈ দিছো বাৰু actually we are trying to use this form এয়া ফৰ্ম আমি ইউজ কৰিবলৈ বিচাৰি আছো সো এটা এটাকে আমি টাৰ্ম আনি আছো f of x minus f of a মান লাগে so তেনেকে আমি আনিব পাৰো because f of a cancel গুছি যাব so valid to হৈ আছে next তোমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব limit x tends to a f of x minus f of a divided by x minus a এয়া টাৰ্ম আমি আনিলো and আনিলেটো নহব cancel কৰিব লাগিব গতিকে আমি multiply কৰি দিলো x minus a plus f of a. Okay? So, mon kora, tumi jodi reverse joa, x minus a cancel jabo, ako tumi eke expression paba, f of x minus f of a plus f of a. Okay? Baru, etia eta kaam kora. Etia limit of, bhage ami separate koro. Ami to janu first year concept or pora, that limit can be separated for multiplication okay, and addition. So, limit f of x minus f of a divided by x minus a ইয়াৰ ওপৰ লিমিট তুমি দিলা into limit x tends to a x minus a ইয়াৰ ওপৰ লিমিট ললা and plus limit x tends to a f of a. Okay, so আমি লিমিট ভাগে ভাগে কৰিছো কিয় কৰা হল এতিয়া তুমি মন কৰা the first part is nothing but f dash x আমি আগতে লিখি থৈছো into so the second part তাত তুমি লিমিটৰ ভ্যালু ডাইৰেক্টলি দি দিব পাৰা তো তাত কি হ'ব a minus a 0 হ'ব and the third part f of a now f of a is a constant actually so constant হোৱাৰ কাৰণে লিমিটৰটো কোনো প্ৰয়োজনে নাই তো থাকি যাব f of a so finally আমি পালো the result f of a. Okay, so iti ami kobo paru therefore f is continuous at x equals to a. Okay, hence proved. Alright, so easy eta proof hoy kebar man practice korile ei step keta besiu nai 3-4 মান step aram se ahi jabo
Alright, it is question number 6 or second optional exam. So optional question is question number 6. So here I am that so question number 6 or optional exam. Okay. So here I am using Rolle's theorem. So Rolle's theorem use korake find at what point key point of the curve y equals to cos x minus 1 in closed interval 0 to twice pi. The tangent is parallel to x-axis. Now, eta bostu monot thoba Rolle's theorem and tar pisot Lagrange's mean value theorem. Ei duta theorem tumaloke paba exercise 5.8. Now, eya part kini generally as a student moi jiman kini saisu ami avoid kuru importance nidiu. But tumaloke saba je Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem or kiman question bare repeat ahe. Okay? Different question bare ahe. Alright, so due importance diba a segment. So iti ami sai lom Rolle's theorem yak use koribo lage. So ami given likhi lom given y equals to cos x minus 1 aru amar interval dia ase close interval 0, twice pi. Okay. Etia kotha to hol Rolle's theorem tat amar dekhabo lage the function is continuous in the close interval 0 to twice pi janake dia ase and differentiable in the open interval 0 to twice pi. It continuous continuity and differentiability jodi dekhabo jua yat okol amak dia ase kiman marks ami jodi saw yat 4 marks or question. Okay, so yat jodi okol tumi 4 marks or karone iman kini likhibo jua mane ba proof koribo jua লাভ নহব বহুত টাইম গুছি যাব গতিকে আমি স্টেটমেন্ট দি বুজাই দিম এক কন্টিনিউয়াস হয় এন্ড ডিফারেন্সিয়েবল হয় ওকে সো ইয়াত আমি কি লিখিব পাৰো as y বুলি দিয়া আছে গতিকে f ইউজ নকৰাকে y ইউজ কৰো as আমাৰ y equals to cos x minus 1 being a trigonometric function is continuous for all x belongs to close interval 0 to twice pi. Okay. Now trigonometric boli ami just information hisabe di asu different trigonometry different interval nijor domain ot continuous hoy sin and cos janeke real number hoy but tan real number no hoy but for the sake of the statement just statement to likhibole ami trigonometric function boli state kori disu aru muthote continuous hoy hoboi 0 to twice pi because cos ute real number karone continuous teneke akodumi ya likha y equals to cos x minus 1 okay being a trigonometric function again for the sake of statement and trigonometric boli koi asu is differentiable because different trigonometric function different interval of differentiable nijor domain of differentiable yat dhurim ami open interval for all x belongs to open interval 0 to twice pi okay so now continuous in closed interval differentiable in open interval hoboi ami jano and eti amar final কাম hoy that the end points or value ki hoy f of 0 ami bisai lo f of 0 is cos 0 minus 1 which is equals to 0 because 1 minus 1 paba and f of twice pi cos ami jodi sabo jao cos twice pi minus 1 again cos twice pi value 1 hoy 1 minus 1 0 so moi assume kori loisu that basic tumaloke ekhini jana keneke value bisaibo lage to mukhosto korar kotha nohoy je cos pi or value minus 1 hobo cos twice pi or value okay 1 hobo okay so teneke technique thake ei keta value zona okay ji kono value actually zona all right so here মই ধৰি লৈছো তোমালোকে জানা এই টেকনিক খিনি because আমি অকল কোৱেশ্চন পেপাৰ ডিসকাস কৰিব লৈছো তাৰ সমালে বহুত দীঘল হ'ব all right so এতিয়া আমি ইয়াত আমি কি পালো that is আমি চালো that the end points of that is f of 0 আৰু f of twice pi equal তাৰ মানে এয়াৰ Rolle's theorem satisfy কৰিব পাৰিছে so আমি এটা ক'ব পাৰো thus by Rolle's theorem there exists at least one point c eta holo tumi point paba c in the open interval
0 to twice pi যত f dash c 0 হ'ব এতিয়া আমাৰ কাম হয় এয়া c ভ্যালু বিচাৰা না c এর ভ্যালু কেনেকে বিচাৰিব লাগে না তাৰ কাৰণে আমাক যি fx দিয়া আছে তাক আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰো fx আমাক কি দিয়া আছে fx দিয়া আছিল আমাৰ cos x - 1 তো ইয়াক যদি ডিফারেন্সিয়েট কৰা দ্যাট ইজ y বুলি দিয়া আছে তো dy by dx লিখিব পাৰা or f dash x লিখিব পাৰা তো ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে আমি কিমান পাম -sin x তো সদায় মনত থবা c এর ভ্যালু বিচাৰাৰ কাৰণে রোলস থিওরামত ডিফারেন্সিয়েট এবাৰ কৰি লবা ওকে ফাংশন সো এতিয়া তুমি x ৰ ঠাইত c পয়েন্ট পুট কৰি দিয়া f dash c is equals to minus of sin c okay now what is f dash c f dash c is equals to 0 আমি জানো হবই লাগিব by Rolle's theorem তাৰ মানে আমি ইয়াত কি পালো that means we have sin c is equals to 0 now sin c equals to 0 our general solution from first year ki hoy c equals to n pi where n is an integer n belongs to z okay so amar yat so c er মান to tumi pala bisari kintu iman kara yat infinite value jumai ase iman kara na lage amar c er মান kor pora lage amar c er মান lage open interval 0 to twice pi so ami etia ki korim n or value loi sam a interval or bhitor ki poa jay to yat tumi mon kora jodi ami yat n or value okay so ami rakor ebar sai lo jodi ami yat n or value 0 loi asu then c ki hobo baru 0 hoy jabo so c jodi 0 hoy it will not belongs to open interval 0 to twice pi negative lower to kothai nahe negative lole to complete c negative hobo so bahirot gusiye jabo n or value 1 jodi tumi lua c er value ki hobo pi hobo eya kintu belong kori ase okay eya amar belong kori ase kintu aro beshi point ahibo pare at least eta pabai etatke beshi ahibo pare aru sai long 2 karone lole c er value twice pi hobo so twice pi jodi ami pai asu eya belong nokoribo 0 to twice pi or bhitor gotike ami gom palu etai value ase okay so here ami yat likhu for amar n equals to 1 ami yat pai asu c equals to pi which belongs to open interval 0 to twice pi so ami teneke c er মান bisari to question ot tumi mon kora last ot ki boli bol yat amak bisaribo disile find at what point kuntu point ot ya curve or kuntu point ot the tangent is parallel to x axis to asolote question to ghurai dile e same kotha tu tangent parallel to x axis nupuake jodi eya kobo parile hoy at what point f dash x is equals to 0 tar mane ami to janu e derivative 0 he keta point ot hoy jot tangent parallel to x axis hoy হয়নে okay so এতিয়া ইয়াত মন কৰা যেনেকৈ আমি এটা কার্ভ কনসিডার কৰিছো ইয়াত জাস্ট উল্টা u বুলি ক'ব পাৰা now at the very top point ইয়াত তুমি মন কৰা যদি টেনজেন্ট ড্ৰ কৰা it will be parallel to x axis হয়নে it will be parallel to x axis okay so ইয়াত আমি parallel to x axis যোনটো পইণ্টৰ কাৰণে হৈ আছে suppose তুমি ইয়াত চালা that the point is some c on x axis এতিয়া তুমি ক'ব পাৰিবা that f dash c derivative at the point c is 0 so asolote amak hetuwe bisaribo dise amak question ot kole find the point at which the tangent is parallel to x axis etu nukuake kobo parile hoy je tumi heya point bisara c namor eta point bisara jot derivative 0 hoy okay so ami hetu point pai golu that at x equals to pi c equals to pi amar derivative 0 hoy ase he point ami bisail gotike last ot ami teneke koi dibo paru thus at c equals to pi which belongs to open interval 0 to twice pi the tangent drawn to the curve is parallel to x axis okay so eya asile amar last question of 2015 okay first question repeat aha hol and baki keta ami aram se nije koribo parim teneke practice jodi kori jam so question paper iman tan nasile 2015 or different continuity and differentiability part kini so
ভালকে ৰিভাইজ কৰা এণ্ড প্ৰেক্টিছ কৰা যদি ভিডিঅ' ভাল পাই আছা দেন লাইক কৰা আৰু এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব যদি নাই কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যোৱা থেংক ইউ